Hello guys, so today is the very first episode where we'll be taking questions from our comment section, our inboxes, our WhatsApp inboxes, YouTube, and actually answering them right here on screen. So I'm your host Shafiq, and this is my co-host Imran. Imran, say hi. Good afternoon, guys. I'm the co-host of today. I'm Subuga Imran, the co-founder of Farmers Hub with Imran. It's a pleasure to be here. Yeah, it's a pleasure for us all. So I think we should get right into it, and I go straight to the question reading and answering. So the first question came from James Kalema, and he writes, I just lost 2 rabbits this morning out of nowhere. Why do my kids die at 1 to 2 months? It's been going on for weeks, one death after the other. Oh, okay. So to start off, we feel your pain. James, we truly do feel your pain since we are your fellow farmers. I mean, raising something only for it to die when you actually start seeing the profit margins going a bit higher is very, very painful, and we're happy that you came to us for help. So Imran, what's your take on this? What's your take on these rabbits dying one after the other every week? First off, I feel sorry about the loss, because if someone starts up a business abatasubira kufuna losses aba aiming kufuna profits. So I'm being completely honest. This sounds like coccidiosis. Coccidiosis later. Yeah. But for the people who don't know, what I mean coccidiosis, what is coccidiosis? Coccidiosis is an intestinal parasite that affects animals. They affect animals, most especially coccidiosis comes we have weaned our kids from their mothers. Kati coccidiosis so yakawuka ako kaba kawuka katono. Kati the moment you wean these kids from their mothers, yes, in order to get that comfort, because buba stressed. Yeah, buba stressed nga bakava ku mata. No muntu yenna oba omwana yenna omujja ku maama we aba stressed. Yeah. So n'obumi obwo buba stressed. We buba stressed, they lie down on the floor in order to get that comfort. Kati webusanga nga floor eyo kwe bwebase enchafu nga tewajeeze bulungi, ate waliwo okujeera bulungi n'ogikilininga bulungi but n'ogireka ng'eri wet. Yeah. So olina okulinda ekifo ekyo ne kiba clean and wet and dry. Clean and dry, yeah. Naye nze sisuubira nti coccidiosis ya buleesi. Mbadde wano nga ntunuulira question eno ne ntunuuliramu omusajja gwe twogerako Mr. James Kalema nga nsuubira ndabira ddala these are sagala kwogera, these are farmers, fena nga bwe tuli eager farmers, local farmers, so tetumanyi nnyo mu bintu bye tuba tulima. Osegeera tuba tulima so that just kufuna mogenda n'ogulayo n'oteekawo n'olima. Kati ba farmers bano ebiseera ebisinga walaba these young rabbits nga ziri kulya nnyo, afuna mulwale eyo nafunawo peyo nagamba njagala bulye nnyo, bukute nnyo, bukole mangu ennyama, endisi agenda nabusayirwa omuddo n'aleeta, nagenda nasaawa n'aleeta, which is good and the same time bad. Kuba ekisolo kino tosobola kiwa muddo nga bakagujja mu nnimiro. Bwekiwa omuddo nga bakagujja mu nnimiro guba n'amazzi, kugenda kireetera okubulootinga, kugenda kukireetera okujjula gaasi, kibulootinge, olubuto luzimbe era kafe. Come on Shafiq, I want you to repeat the question of Mr. James. So people who are watching, njagala muwulirize ekibuuzo kino and you know tugenda kufunamu key points. Question. I just lost 2 rabbits this morning out of nowhere. Yeah, out of nowhere. Yeah, so out of nowhere teyagitegeera wabadde nomo ne bufa out of nowhere. Why do my kids keep dying 1 to 2 months, between the age of 1 to 2 months? The age yetuwinyingiramu, and it's been going on for weeks. So week ku week it's been going on for one weeks. Death after the other. One death after the other. So ekyo kye tubadde twetaaga, one death after the other. Ekitegeeza obumyu obwo bufa leero
akaddako ne kafa enkya sinti bufa buli kaseera sinti bufa lumu naye nga leero wekafa enkya wafaayo bubiri oba ne wiiki mu wiiki muyinza okufaamu bubiri ne tudda mu wiiki endala. So wetuba tutuuse ku kyemmere, wetuba tusazeewo okwogera ku kyemmere, emmere eno nga agijje mu nnimiro ye n'agireeta ng'ekyali mbisi, obumyu obwo bujja girya. Bwe bumala okugirya bujja kugirya, then bwe bumala okugirya bujja zimba embuto, that's what we call bloating. And bloating oyo after some time akamyu we ka bloating after some time kafa kajja kufa after bloating nga tekafunye attention yonna kajja kufa. Naye ye agambye they die, leero wekafa enkya wafaayo akalala naye tebufiira. Argument yo ngitegedde naye nga kiri nti kyotegezaako nno tekafa tekyandifudde kamukamu nekisobokera ddala nga agijjayo buli lunaku gyabuwa. These are farmers who can't afford commercial feed. Buli lunaku agenda najjayo n'abuwa, kisoboka akamu ne ka bloating nga leero, enkya kala ne ka bloating, oludaka kala ne ka bloating, nga kisobokera ddala because bafarmers bano agenda yetamanyi danger nti the things actually in their feeding troughs we buleeta buno obuzibu. Yetakima agenda bugenzi nga aleeta agamba nga kafa, aleeta muddo agamba nga kafa, aleeta muddo, so nga yandigusose nagulootingako nagukazaako mu kasana. Shafiq, Mr. James mu message ye, he did not give us some symptoms, but Mr. James woba zino signs zengenda okwogera oziraba mu penyo. Number one sign esooka, that is potbelly, olubuto lwakano okuzimba kazimba olubuta ne luba lwa round. So ekirala severe weight loss. Obwana obwo bwetegereze bulungi kaba bone nnyo. So lastly waliwo ne rafa obubiri ne biba rough oba coccidiosis, obubiri biba rough nnyo. Lastly ekintu ky'oyinza okulabirako ekirala, checking your pen very well. Wansi awo ku floor nga tonnayera waliwo wotale diarrhea mu kiyumba ekyo. So for me ate abalina ekiyumba nga wansi net wabaddayo yayitamu buyisa ndowooza era kyekyo akebere wansi akebere wansi awo wabaddayo yayitawo wansi awo ng'ayitawo mu buyisi n'agwa ku ground. By the way wansi awo ku ground abamu bazimba obuyumba obwo ne basemintingawo, abamu tebasemintingawo, naye wansi awo alina okumakinga sure nti buli waayera akiriningawo bulungi, ate alina okumakinga sure nti wakola ki, waba dry, kubanga obuwuka obwo buyinza okwambukirawo waggulu. N'ammonia yamukomye ne bufuna ssenyiga oyo ataggwamu. So that slow consecutive killer that grabs rabbit, that's coccidiosis. That's coccidiosis. So but bloating akamyu kagenda bba n'olubuto nga luli round nga luzinge, okitegeera it looks healthy, then olubuto ne lubeera ne luzimba tuludi wepise ne gas ne kafa. So kati Mr. Kalema gwalina otuwa like part of the verdict, otuwe signs ze walaba, then the audience namwe kenyini musobola okuvotinga to who you think is right. Is it me Shafiq who thinks it's bloating, or Imran agamba nti coccidiosis yaleese okufa ku farm ya Mr. Kalema? So Mr. Kalema, if you want to, but we should wind up to the question. Mr. Kalema, nkugamba kino ekintu ekisembayo, if you want to save your next hash or your next batch of kits, make sure you do these two things immediately. So make sure that your entire pen is cleaned well and dry. Sensitize your workers so that they can clean it very well. Ate olina okubeerawo n'olaba we balongoosa obulungi, kubanga abakozi olumu bano betuleka ku farm bakola kuvaawo as long as they get paid. So lastly, womala okukitegeera that it is coccidiosis, make sure that you go and you buy anticoccidiosis drugs. Oziteke mu mazzi oziwe
your kits. Yeah, no, there are sulfur drugs. Sulfur drugs ziri dissolvable in water ziyamba nnyo ku coccidiosis. Then Mr. Kalemo ine enkoko ku farm kuba n'enkoko esobola okuba nga sign nnene eya coccidiosis. So I think that's it. Audience, you can vote. Tugende ku question eddako enevudde wa mukyala bamuyita Flavia. Let me just say the first name kuba the second name weganye. The second name is a bit tricky, but the first name is Flavia. So Flavia agamba, I want to start rabbit farming, but my biggest fear is feeding costs. They say rabbits eat a lot and they eat things like pellets and hay, which I fear I can't afford. Can you give me some alternatives so that I can start my rabbit farming journey? So what do you think? She wants alternatives. Ayagala byasobola okuwa obumyu ng'ogyeko pellets n'omuddo omukalu.